Good morning, everyone. Thank you for joining us this lovely morning. We're so glad to have you. My name is Antonio Corchado. صباح الخير للجميع. هو يشكركم للانضمام للاجتماع. هو اسمه أنطونيو. And I am the ONA Community Navigator at the center. هو اللي يشتغل بالمركز اللاجئين. And this morning we have a great community conversation. هذا الصباح احنا عندنا اجتماع نتكلم بموضوع. Let's talk about the vaccine. اليوم راح نتكلم على موضوع اللقاحات. So with us this morning we have the great folks from MVHS. اليوم هم عندهم ناس موجودين من المركز الصحي. And Patty Shivat and Dr. Ken Hall. موجودين شخصين، دكتور كين هول وشخص آخر. And I'll let Dr. Ken Hall go ahead and take it away and get us going. Thank you so much for being here. هو يشكركم لحضوركم وراح يترك الدكتور كين هول هو يتكلم. Yes, so thank you, and thank you, Antonio, for inviting me to talk to this group today. هو يشكر أنطونيو لأن هو دعا إنه يتكلم معاكم اليوم. So what I want to do is go over a little bit of COVID-19, which I'm sure most people know about. هو راح يتكلم بشكل موجز على موضوع الكوفيد أو الكورونا. And then talk about the vaccines, and then hopefully there'll be some time for questions afterwards. وبعدين راح يتكلم على موضوع اللقاح. So talking about COVID-19, everybody knows that it is a respiratory disease. نتكلم على موضوع الكوفيد، هو من الأمراض اللي تصيب الجهاز التنفسي. Which means that its main area that it attacks happens to be the airways, the nose, the throat, and the lungs. يعني الأماكن اللي تصاب بهذا المرض هي المجاري التنفسية، الرئة أو الفم، الأنف. But the truth is, it can attack multiple organs, including your brain, your heart, your stomach, or other organs such as your skin. واحتمال إنه أيضاً تصيب المعدة أو الدماغ أو أي أجزاء أخرى من الجسم. So where it attacks and how everybody gets sick is really different and really depends on the individual. التعرض للإصابة يختلف من شخص إلى آخر. And the range of illness can be from essentially no symptoms at all the way to death. احتمال بعض الأحيان ما راح تكون أي أعراض للإصابة أو بعض الأحيان تقود إلى الموت. We do know that there are people who are more vulnerable to the severe form of the disease. احنا راح نتكلم على الناس او الاشخاص اللي راح يصابون بهذا المرض. And that includes people over the age of 65. الناس اللي هم اعمارهم فوق ال 65. As well as people with certain medical conditions such as lung problems, heart problems, cancer, diabetes, or diseases like that. خاصة الأشخاص اللي عندهم أمراض القلبية أو أمراض السرطانات أو أي أمراض مشابهة لهذا الشيء. We also know how to prevent COVID-19. ونحاول إنه شلون نحمي نفسنا من الكوفيد. You know, we all know that covering your mouth and nose with a mask. الشيء المهم هو إنه نغطي الأنف والفم بالواقي أو الكمامة. Staying at least 6 feet away from people. نبقى بعيدين على الأقل 6 فيت عن الناس. Avoiding crowds. نتجنب الازدحامات. And
using good hygiene, such as washing your hands frequently with soap and water or hand sanitizer. أو نهتم بشكل خاص بالنظافة بحيث نغسل أيدينا بالصابون والماء أو نستخدم المعقمات اليدوية. Will keep people from getting COVID. حتى نحافظ على نفسنا من إنه ما نصاب بالكوفيد. But at this time, probably the best way to keep from getting COVID لكن بهذا الوقت هي أحسن طريقة حتى نتجنب الإصابة is to get the vaccine. هو إنه ناخذ اللقاح. So the COVID-19 vaccine is a very safe way to build protection against the virus. هذا اللقاح هو أحسن طريقة إنه نحصن نفسنا أو أجسامنا حتى ما تتعرض للإصابة بالكوفيد. The vaccine teaches your body to build the defense mechanisms that will keep the virus from getting inside of you. الشغل اللقاح هو إنه يهيئ الجسم أو يعلم الجسم إنه كيف يقاتل أو يحمي نفسه من هاي الفيروسات. So important things to know about the vaccine include الشيء المهم اللي لازم نعرفه بخصوص اللقاح that getting the vaccine will keep you from getting sick with COVID. إنه من راح ناخذ اللقاح ما راح نحمي أجسامنا من الإصابة بالفيروس. And that people who have already had COVID will still benefit from getting the vaccine. الأشخاص اللي هم أصلاً يعني انصابوا بالكوفيد أو بالفيروس هم يحق لهم إنه يأخذون اللقاح أيضاً. And remember, getting the COVID vaccine will not give you COVID. ولازم تتذكرون إنه الشخص اللي يأخذ اللقاح يعني ما راح إنه يعني احتمال يتعرض للإصابة أيضاً. Nor will the vaccine cause you to test positive on any of the viral tests. اللي ياخذ اللقاح دائما انه راح يسوي الاختبار راح يطلع الاختبار الايجابي. So some important facts about the vaccine include الاشياء المهمه بخصوص اللقاح that it does not include pork products. Sorry. It does not include pork products. هو ما راح يحتوي على اي منتجات غير صحيه. Nor does it include any fetal tissue. او ما بي اشياء انه تعرض للموت او الوفاه. The vaccines for COVID اللقاح مال الكوفيد have gone through the same safety process هو دخل او هواي اجراءات للسلامه as vaccines that are used for other illnesses. يعني حال اللقاحات الاخرى اللي تستخدمونها لغير امراض. So you can be assured that they are safe for people to take. هو انه الانسان حتى يحافظ على نفسه فهم ينصحون انه تاخذون اللقاح. COVID-19 vaccines are currently being studied. هو اللقاح حاليا جاي يعني مستقر. To make sure that they are safe for children all the way down to 2 years of age. وايضا هو اللقاح يعني ممكن انه ياخذونه حتى الاطفال او لعمر 2 سنين. So remember, COVID-19 vaccines are safe and effective. لازم تتذكرون انه اللقاح هو جدا آمن. They cannot give you the disease. ما راح انه الشخص اللي ياخذه ما راح يتعرض الى اي امراض. And they work by teaching your body how to fight COVID if you are exposed.
أو عمل هذا اللقاح أنه يهيئ الجسم أو يعلم الجسم كيف يحمي نفسه من الفيروسات. Something that people often hear a lot about هناك أشياء يعني الناس سمعتها بخصوص هذا اللقاح. are the reactions that can occur after you are vaccinated. هو الأعراض اللي تصيب الإنسان بعد أنه يأخذ اللقاح. Minor side effects are normal with all vaccines. هو الأعراض اللي يصير عند الإنسان أعراض طبيعية كاللقاحات الأخرى. They last for only a day or two. تبقى الأعراض تقريبا يوم أو يومين. And really do not cause any serious problems for the vast majority of people. وحقيقة هي ما تسبب أشياء كثيرة أو مزعجة للناس. So these side effects include هذه الأعراض الجانبية. pain or swelling at the site of the injection. بعض يعني ألم أو ورم بالجهة اللي تأخذ بها اللقاح. A low-grade fever or body chills. احتمال ارتفاع قليل بدرجات الحرارة أو تصير هناك رجفة. Feeling tired. شعور بالتعب. Or having a mild headache. أو وجع رأس قليل. These symptoms really go away after 1 or 2 days. هذه الأعراض هي راح تروح وتختفي حقيقة بعد يوم أو يومين. If you get them at all. إذا صارت عندكم كل هذه الأعراض. So again, vaccination is one measure to help stop the pandemic. اللقاح أو أخذ اللقاحات هو الشيء الكبير والمهم حتى نحافظ على نفسنا من الكوفيد. And it's used in conjunction with هو يستخدم مع the other things that we've talked about. الأشياء الأخرى اللي تكلمنا عنها. Including wearing a mask. لبس الكمامات. Staying 6 feet from people. نبقى بعيدين 6 فيت عن الأشخاص الآخرين. Avoiding crowds in enclosed spaces. نتجنب الازدحامات. And washing your hands frequently. ونغسل أيدينا بعدة مرات. So it's important that we protect ourselves. الشيء المهم حتى نحمي أنفسنا. Our families. عوائلنا. And our communities. والمجتمعاتنا. And we can do this best by getting vaccinated. وكل هذه أفضل شيء نعمل هو أنه نأخذ اللقاح. I encourage everybody to get a vaccine. أنا أشجع كل شخص أنه يأخذ اللقاح. And to talk to your coworkers, friends, and family. وتكلموا مع عوائلكم أو أصدقائكم أو الناس اللي يشتغلون معاكم. To share your experience. حتى تشاركون الخبرات أو تشاركون الآراء. And encourage them to get vaccinated also. وتشجعوهم إنه يأخذون اللقاحات أيضاً. And you can use the information that you learned today. ممكن تستخدمون المعلومات اللي تعلمناها اليوم. To help answer any questions that your family or friends may have. إذا عندكم أي سؤال أو عوائلكم عندهم سؤال بخصوص هذا الموضوع. So today you can currently get vaccinated. اليوم حقيقة ممكن إنه نأخذ اللقاحات. If you're 12 years old or older. لكل شخص من عمر 12 سنة أو أكثر. To find out where and when to get a vaccine. حتى نعرف وين أو بأي مكان ومتى نأخذ اللقاح. I encourage you to contact the center. أنا أشجعكم إنهم تتصلون بمركز اللاجئين.
and they can help you find where sites are and times are available to get vaccinated. وهم راح يساعدونكم انه يبلغونكم باي مكان وباي وقت ممكن تاخذون اللقاح. And remember, once you're fully vaccinated, وتذكروا انهم عندما تاخذون اللقاح بصوره كامله يعني الجرعتين then the requirements for wearing a mask انه تكون انه ضروره لبس الكمامات and staying 6 feet from people وتبقون تحافظون على مسافه ال6 فيت are much less. يعني او اكثر. So thank you for letting me talk to you today. انا اشكركم لان تكلمت معاكم اليوم. And I'm glad to answer any questions. وأنا جاهز للإجابة على أي سؤال. Thank you, Dr. Hall, for the great information. I definitely want to go ahead and open, we have our chat room, or if you would like to just unmute yourself and ask a question. هو يشكر الدكتور انه هو حضر معنا الاجتماع. هو راح يفتح الاجتماعات اذا هناك ناس عندهم اسئله. And Dr. Hall will be more than glad to answer those questions for you. والدكتور هو جدا سعيد انه يجاوب على الاسئله مالتكم. So the first question is about the different types of vaccine. السؤال الاول هو انه لان هناك انواع اخرى او انواع متعدده من اللقاحات. So there are 3 different vaccines currently approved for use in the United States. حاليا هناك 3 لقاحات هي موافق عليها هنا بالولايات المتحده الامريكيه. They are made by Moderna, اول واحد اسمه المودرنا، Pfizer, والفايزر، and Johnson & Johnson. واللقاح الثالث هو جونسون جونسون. They all cause the body to develop antibodies كل هذه اللقاحات هي تساعد جسم الإنسان أنه يطور نفسه ضد هذه الفيروسات against COVID ضد الكوفيد using the same part of the virus. يستخدمون هم كل اللقاحات يستخدمون نفس الأجزاء المضادة للفيروس. This part of the virus is called the spike protein. هذا النوع الجزء من الفيروس هو البروتين الشوكي. So they use different ways to get into the cells. هم يستخدمون عدة طرق حتى يدخل الأوعية أو الدموية أو الأوعية الشعرية. And stimulate your body's immune system. وينطي الحماية للجسم. And because of this, they have slightly different effectiveness rates. هم بهم اختلافات قليلة. However, they are all very effective. على أي حال اللقاحات ثلاثتهم هم جدا فعالات. In preventing people from getting seriously ill or dying. ويحمون الإنسان من الإصابة بالأمراض يعني تعرض للإصابة الخطيرة أو الموت. So in this way, there really isn't a great deal of difference between the 3 vaccines. يعني بهاي الحالة إنه ماكو هناك اختلاف كبير بين هاي اللقاحات. And I encourage people to get whichever vaccine is available to them. أنا أشجع الناس إنه يأخذون أي لقاح كان من هذه اللقاحات متوفر. So another question is, can you get COVID even after you've gotten the vaccine? السؤال الثاني هو ممكن إنه نتعرض للإصابة حتى لو أخذنا اللقاح؟ And the answer is yes. الجواب هو نعم. But the chance of getting it is very, very, very small. بس هو فرصة التعرض للإصابة هي جدا 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 قليلة.
If you want to put a number to it, إذا تريد تضعون رقم fewer than 1 person in 1,000 gets sick after the vaccine. ممكن انه نقول ان هناك شخص واحد من كل 1000 شخص اخذوا اللقاح راح يتعرض للمرض. That's why they're so safe and effective. لهذا السبب انه اللقاح هو كلش آمن وفعال. Another question is it safe to get the vaccine if you're pregnant? السؤال الآخر أنه ممكن أنه ناخذ اللقاح إذا كان هناك الحمل. So this is a question that's just recently been answered. هذا السؤال يعني جاوبناه. And the answer is yes, it is safe to get the vaccine if you're pregnant. الجواب هو نعم، هو آمن مع الحمل. It's important for the woman to talk to her obstetrician مهم جدا انه المرأة تتكلم مع دكتورها الخاص about the risks and benefits of getting the vaccine. وتتكلم مع الدكتور الخاص بخصوص الخطورة او الفوائد اللي راح تاخذها من اللقاح. But the vaccine not only protects the mother, اللقاح مو فقط راح يحمي الأم but also gives some protection to the unborn baby as well. أيضا ينطي بعض الحماية للجنين. Another question is if a person has an underlying condition, إذا شخص سؤال آخر إذا شخص إنه عنده بعض الحالات الصحية should they get the vaccine? يجب إنه عليهم أن يأخذون اللقاح. And the answer there is definitely yes. الجواب هو نعم تحديدا. The vaccine, in fact, is very important اللقاح هو جدا مهم for people that have diseases that make them more susceptible to severe COVID. هو اللقاح جدا مهم للناس اللي ممكن انه راح يتعرضون للإصابة بالكوفيد. That's why that was the first group of people لهذا السبب انه اول الاشخاص اللي وافقوا انه ياخذون اللقاح that were specifically targeted to get the vaccine. هم يعني كانوا الاشخاص اللي مستهدفين بالصورة الأولى حتى ياخذون اللقاح. So another question is, what is in the vaccine? سؤال آخر هو ماذا يحتوي هذا اللقاح؟ And more specifically, is the COVID virus in the vaccine? هو بصورة خاصة هو يحتوي على الفيروس الكوفيد. So the virus is not in the vaccine. الجواب هو إنه الفيروس ما موجود باللقاح. What is in the vaccine is a small piece of the virus اللي موجود باللقاح هو أجزاء صغيرة من الفيروس that stimulates your body's immune system تعطي أو تحفز المناعة بجسم الإنسان to recognize the virus حتى تتعرف على الفيروسات and keep it from being able to make you sick. أو تحمي الجسم من الإصابة أو التعرض للمرض. Another question is, how long does the vaccine protect you from getting sick with COVID? السؤال هو كم يبقى اللقاح يحمي الجسم من الكوفيد. So we're still learning about this. احنا لازلنا ندرس أو نتعلم بهذا الخصوص. But we know that it will last for at least 9 or 10 months. حاليا الشيء المعروف انه على الاقل من 9 إلى 10 شهور. And some recent studies هناك دراسات حديثة
indicate that the vaccine may actually protect us for a much longer period of time. الدراسات الحديثة تقول إنه احتمال اللقاح هو يحمي الجسم لفترة أطول من هذه. So there is talk about booster shots. هناك حديث إنه على لقاحات أخرى وجرعات أخرى. And whether we will need them because of the new variants. حاليا إنه ما محتاجينها. So the current vaccines اللقاح الحالي are very effective جدا فعال against the variants that we know of. فعال ضد الفيروسات الأشياء اللي نعرفها. And we continue to look for new variants. احنا راح نبقى نبحث ونعمل and test them against the current vaccines. وراح نجري عدة اختبارات خاصة باللقاح الحالي to make sure that they remain effective. حتى نتأكد انه استمرارية الفعالية. So we don't know for sure whether we'll need booster shots. احنا ما متأكدين حاليا متى نكون محتاجين الى لقاحات اخرى. But we are prepared if we do. وراح نكون متهيئين اذا احتاجيناهم. So there are concerns about how quickly these vaccines were made. هناك يعني بعض القلق والتساؤل بخصوص الفاكسين ومدة صلاحيته. And whether we fully understand the long-term safety. احنا متفهمين انه بخصوص السلامة لفترة طويلة. And I think those are reasonable questions. أنا أعتقد هي الأسئلة مطروحة. And we are constantly watching those who have been vaccinated. وحاليا احنا مراقبين ولا زلنا مستمرين بالمراقبة. For any long-term effects. حتى نجد انه اللقاح يعمل لفترة أطول. And so far, لحد الآن we're not seeing any serious problems long-term. لحد الآن احنا ما شفنا انه هناك مشاكل جدية لفترة طويلة. But we'll continue to watch. احنا راح نستمر بالمراقبة. So that we can continue to reassure everyone of their safety. حتى نتأكد من سلامة الجميع. So a reasonable question is, how was this vaccine produced so quickly? السؤال هو انه كيف يعني تم انتاج هذا اللقاح بسرعة. So part of the reason that it was produced quickly is because we already had started تم يعني انتاج اللقاح بسرعة لأن احنا بدينا بفترة يعني صورة بعيدة بدينا انه نعمل على اللقاح. studying vaccines against this type of virus. بدينا انه ندرس لوجود حتى نجد لقاح ضد هذا الفيروس. And that gave us a strong foundation وهذا انطانا قاعدة قوية to build our vaccination program. حتى نعمل أو ننجز برنامج اللقاح. And we also dedicated وإحنا أيضا اكتشفنا a lot of resources هناك يعني عدة مصادر to vaccine development. حتى نطور اللقاح. There were literally hundreds of companies حرفيا هناك مئات من الشركات around the world حول العالم
working to develop a vaccine عملت على تطوير اللقاح against this single virus. ضد هذا الفيروس. And after these vaccines were developed, بعد انه هذه اللقاحات تطورت they were tested in ever increasing numbers of people هي استخدمت او جربت على عده اشخاص to understand their safety هو اللقاح آمن and how effective they are. حتى درسنا انه كيف اللقاح يكون آمن وفعال. The ones that have been approved اول ما انه تمت الموافقه are the ones that passed all of these tests. ونجحت كل هذه الاختبارات. So another question is, once you get the vaccine, how long do you need to stay protected? السؤال هو انه اذا بحاله انه اخذنا اللقاح كم يبقى اللقاح فعال؟ i.e. wear a mask ان نلبس الكمامات and stay away from other people ونبقى بعيدين عن الاشخاص الاخرين. before you should consider yourself safe. حتى تعتبر نفسك آمن. So in general, بصورة عامة 2 weeks after you've been vaccinated, بصورة عامة بعد أسبوعين من أخذ اللقاح, which would be 2 weeks after the second dose يعني أسبوعين بعد الجرعة الثانية of the Pfizer or Moderna, من الفايزر أو اللقاح الثاني هو الموديرنا, or 2 weeks after the single dose أو أسبوعين على الجرعة الأولى of the Johnson & Johnson, من لقاح جونسون جونسون, you will be fully vaccinated. حتى تكون تأخذ اللقاح بصورة كاملة. And at that time, you should be safe. وبهذا الوقت راح تكون آمن. So another question is about children. سؤال آخر بخصوص الأولاد أو الأطفال. And is it safe for a child to get the COVID vaccine? هو هل اللقاح آمن للأطفال؟ So what we know right now حاليا إحنا نعرف is that children over the age of 12 الأولاد أو الأطفال اللي فوق سن 12 سنة can get the Pfizer vaccine. ممكن إنه راح يحصلون على لقاح الفايزر. It is both safe and effective in those people. لهذه الأعمار لقاح الفايزر هو لقاح آمن وفعال. Studies are currently being done الدراسات حاليا تقريبا خلصت with both the Moderna مع الموديرنا لقاح الموديرنا and Johnson & Johnson vaccines واللقاح الآخر جونسون جونسون to see if they are also safe in children. حتى نتأكد أو نعرف أنه أيضا هم آمنين للأطفال. We will continue testing the vaccines إحنا راح نستمر بالاختبارات in children all the way down to 2 years of age. لحد الأطفال لحد عمر السنتان. To see if they are safe and effective in that age group. حتى نعرف ونتأكد أنه اللقاح آمن وفعال بالنسبة لهذه الأعمار. So a question I get asked frequently السؤال هو اللي تداول حاليا is, do you need the vaccine if you have had COVID? السؤال هو نحتاج إحنا نأخذ اللقاح إذا تعرضنا للإصابة. And if so, إذا كان كذلك how long should you wait after you're sick? كم نبقى من الفترة ننتظر بعد الإصابة؟ So currently we recommend حاليا إحنا ننصح that everybody get the vaccine, كل شخص أخذ اللقاح whether they have
had COVID or not. بغض النظر إذا هو كان مصاب بالفيروس أو لا. We know that the vaccine إحنا نعرف إنه اللقاح causes a stronger immune response راح يقوي المناعة والاستجابة لاستجابة المناعة عند الإنسان than getting sick with COVID does. حتى يمنع الإصابة بالكوفيد. So the vaccine decreases the chance اللقاح هو يقلل فرص that you will get sick a second time. حتى ما تصاب مرة ثانية. Currently, حاليا the recommendation is النصيحة هي that you wait until you're fully recovered from the COVID disease تنتظر حتى يتم الشفاء التام والكامل من الإصابة بالمرض before you get the vaccine. قبل أنه تأخذ اللقاح. So those are the questions that I get asked often. هذه الأسئلة هو تعرض لها لعدة مرات. Are there any other questions I can answer? أي سؤال أي أسئلة أخرى ممكن يجاوبهم؟ Thank you, Dr. Hall, for answering those questions. And I want to let everyone know if you have a question. هو يشكر الدكتور ويبلغكم الجميع أنه إذا كان هناك شخص عنده سؤال. You can also unmute yourself and ask it, and we can get it and interpret it to the doctor. ممكن أنه تسألون وإحنا راح نترجمه للدكتور. I currently don't see any more questions in the chat box. حاليا أنا ما جاي أشاهد هناك يعني أسئلة أخرى. I really want to thank Dr. Hall for being with us today. حقيقة أنا أشكر الدكتور لأن كان موجود معنا اليوم. And Patty Shivat, thank you so much. وأشكركم جميعا. Our pleasure. Thank you. This was a community conversation for the ONA program at the center, Community Navigator. هذا كان الاجتماع هو بالمركز اللاجئين. If you're interested in more information, please follow us on Facebook. إذا تحبون تحصلون على معلومات أكثر أرجوكم المتابعة على الفيسبوك. And just search the center Utica. فقط إنه تكتبون The Center in Utica. And it'll come up, and just give us a follow. We put a lot of information out every single week. وإحنا راح نعطيكم معلومات أكثر. I want to thank Ali for being a great interpreter today. You're welcome, sir. Thank you so much, everyone, for being with us today, and take care and have a great rest of your day. أشكر الجميع لأن كانوا موجودين معنا واهتموا بنفسكم.